Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines, and today we are going to custom repaint the Marvel Legends Superior Octopus action figure. Okay, so in first step, mag-spray tayo ng Bosny number 191 flat clear so that we will have an adhesive surface para mag-stick yung paint dun sa action figure. And then we are going to paint the highlights dun sa black sections using gray and black na mixture. And then I use a flicking motion dun sa brush para magkaroon ng gestural brush strokes dun sa surface. And then next, we are going to use a lighter shade of gray para naman sa highlights 2 dun sa black sections. So, ganun pa rin yung movement ng brush. Finiflick ko lang din. Tapos naman, nag-add lang ako ng white paint para madagdagan ng highlights din. So, highlights number 2 na to. Okay, sa gray areas naman, gumamit din ako ng dark naman to. So, dark areas muna. So, shadows, and then highlights 1, and then highlights 2, and then line art. So, yun yung process na ginagawa natin. Dark colors, light, and then the lightest color. Tapos for the line art, ito yung ginamit ko, Pilot Twin Marker. So let's use the extra fine na tip para makapaglagay tayo ng mga comic book style of lines. Pwede rito yung mga feathering, cross-hatching, and yung mga comic book style na lines. Kapag nagdo-drawing tayo ng comics sa 2D or sa paper, pwede natin i-apply din dito. And then dun sa mga green parts, nag-apply na ako ito rin i-apply natin, acid slime and white para magkaroon ng highlights. And then for the tentacles, we are going to use gunmetal and steel. Tapos ang method na gagamitin natin, dry brushing technique. Tapos dun sa tips, mag-dry brush tayo ng white para pag naglagay tayo ng fluorescent green, magkakaroon siya ng glow effect. And there you have it. Tapos na ang ating Superior Octopus na Marvel Legends action figure. Nag-spray din ako dito ng Bosny number 191 flat clear so that our paint will be protected from minor scratches and minor paint rubs. Sa articulation naman, wala namang magiging problema. I think there will be very minimal paint rubs or scratches din dito kasi may mga spaces naman yung mga gawa ni Marvel Legends. So you don't have to worry about any paint rubbing off the surface kasi meron naman siyang space. Yan. And also protected naman siya with top coat. So just be very careful sa pag-handle ng mga custom repainted ng mga figures. Be very careful in articulating or rotating the joints. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye-bye.